পৃষ্ঠা ৭৪ পাঠ করছি দ্য বেট, আন্তন চেকভ, 1860 to 1904. Fact file. Full name Anton Pavlovich Chekhov. Date of birth January 29, 1860. Place of birth Taganrog, Russian Empire, within bracket, now in Russia. Parents Pavel Yegorovich Chekhov, father, and Yevgenia Morozova, mother. Education medical degree from Moscow University, 1884. Literary career Chekhov revolutionized Russian literature with his short stories and plays, known for their sharp character studies and blend of humor and melancholy. His work laid the foundation for modern theatre. Major works: The Seagull, 1896, a groundbreaking play about the fragility of dreams. Uncle Vanya, 1897, a poignant play about unfulfilled lives and lost time. The Bet, 1889, a thought-provoking story about freedom, confinement, and human greed. The Lady with the Dog, 1899, a profound short story about love and transformation. The Cherry Orchard, 1904, a meditation on social drama and loss. Death, July 14th, 1904, in Badenweiler, Germany, at the age of 44. পৃষ্ঠা ৭৫ Life and works. Anton Chekhov was a renowned Russian author whose works revolutionized modern drama and storytelling. Born on January 29, 1860, in Taganrog, Russia, Chekhov grew up in a family of modest means. His father, Pavel Yegorovich Chekhov, was a grocer, and his mother, Yevgenia Morozova, was a deeply religious woman with a gift for storytelling. These humble beginnings exposed Chekhov to the hardships of life, experiences that later infused his works with realism and emotional depth. Despite financial struggles, he excelled academically and pursued medicine, becoming a doctor, a profession he described as his, quote, lawful wife, unquote, while literature remained his, quote, mistress, unquote. Chekhov's literary journey began with humorous sketches and short stories, but he quickly evolved into a master of psychological realism. His iconic plays, such as, quote, The Seagull, unquote, and, quote, Uncle Vanya, unquote, broke away from the conventions of melodrama, focusing instead on the inner lives and quiet tragedies of his characters. His short stories, including, quote, The Bet, unquote, quote, Word number 6, unquote, and, quote, The Lady with the Dog, unquote, demonstrate his remarkable ability to encapsulate life's complexities in deceptively simple narratives. His works, marked by
subtlety, and empathy offer profound insights into human emotions, relationships, and existential struggles. Chekhov's writing is a meditation on life's transient beauty, unspoken desires, and quiet despair. His rare gift for uncovering universal truth in the ordinary and mundane secured his place as a literary giant. Even after his death in 1904, his work continues to ignite the imagination of writers and dramatists worldwide. জীবন ও রচনা। অ্যান্টন চেকভ ছিলেন একজন বিশিষ্ট রুশ লেখক, যাঁর রচনাবলী আধুনিক নাটক ও গল্প বলার ধরনকে আমূল বদলে দেয়। 1860 সালের 29শে জানুয়ারি রাশিয়ার তাগানরোগ শহরের এক সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা পাভেল ইয়োগোরোভিচ চেকভ ছিলেন একজন মুদি এবং তাঁর মা ইয়েভগেনিয়া মোরোজোভা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা, যার গল্প বলার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এই সাধারণ পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে চেকভ জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হন, যা তাঁর লেখায় বাস্তবতা ও গভীর আবেগের ছাপ রেখে গিয়েছে। আর্থিক সংকট সত্ত্বেও তিনি পড়াশোনায় দক্ষতা দেখান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক হন। ডাক্তারি পেশাকে তিনি বলতেন তাঁর কোট বৈধ স্ত্রী আনকোট, আর সাহিত্যকে তাঁর কোট প্রণয়িনী আনকোট। চেখভের সাহিত্যিক যাত্রা শুরু হয়েছিল হাস্যরসাত্মক রচনা ও ছোট গল্প দিয়ে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তিনি মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদের এক অদ্বিতীয় শিল্পীতে পরিণত হন। তাঁর বিখ্যাত নাটক দ্য সি গার্ল এবং আঙ্কেল ভানিয়া প্রচলিত মেলোড্রামার ধারা ভেঙে চরিত্রদের অন্তর্জীবন ও নিঃশব্দ করুণ পরিণতির উপর আলোকপাত করে। তাঁর ছোট গল্পগুলি যেমন দ্য বেট, ওয়ার্ড নাম্বার 6, দ্য লেডি উইথ দ্য ডগ আপাত সরল আখ্যানে জীবনের জটিলতাকে ফুটিয়ে তোলে। চেকভের রচনাবলী সূক্ষ্মতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে মানবিক আবেগ, সম্পর্ক এবং অস্তিত্বের সংগ্রাম সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। চেকভের লেখা জীবনের ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য, অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা ও নিঃশব্দ হতাশার এক গভীর অনুধ্যান। সাধারণ ও প্রাত্যহিক বিষয়ে সার্বজনীন সত্য আবিষ্কারের এই বিরল ক্ষমতাই তাকে সাহিত্য জগতের এক মহান ব্যক্তিত্ব করে তুলেছে। 1904 সালে তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর রচনা আজও বিশ্বজুড়ে সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে। Estimate as a writer. Anton Chekhov was a master of short stories and a pioneer of modern drama. He is widely regarded as one of the greatest Russian storytellers. His uniqueness as a writer lies in his ability to find the extraordinary in everyday life. Instead of dramatic events or grand speeches, he focused on small, quiet moments that revealed deep emotions. His characters feel real with their flaws, dreams, and struggles. Chekhov's writing was simple yet deep and powerful. Though known for his economy of words, he conveyed thoughts and emotions with remarkable depth. While many Russian writers of his time focused on heroic figures and deep analysis, Chekhov took a different path. He relied on subtle dialogues, small hints, and precise details to bring his stories to life, describing his style as an objective manner of writing. He presented life as it was without imposing his own opinions. As a writer, he was an unbiased
observer. He neither justified nor blamed his characters. He did not judge them, nor did he compel the reader to do so. His famous plays such as The Seagull and Uncle Vanya, and short stories including The Bet and The Lady with the Dog explored natural human relationships and emotions. He avoided clear moral lessons or neat endings. His stories mirrored real life, where things are often left unresolved. What made Chekhov special was his ability to capture life's complexity through simple moments. His stories remind us that even the smallest events can hold deep meaning. This unique feature of his works make them timeless and deeply relatable. লেখক হিসেবে মূল্যায়ন অ্যান্টন চেখভ ছোট গল্পের একজন অনন্য শিল্পী এবং আধুনিক নাটকের পথিকৃৎ। তিনি রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যে অসাধারণকে খুঁজে পাওয়া। নাটকীয় ঘটনা বা অতিরঞ্জিত সংলাপের পরিবর্তে তিনি নৈমিত্তিক মুহূর্তের মাধ্যমে গভীর আবেগ ও জীবনের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর চরিত্রগুলো তাদের ত্রুটি, স্বপ্ন ও সংগ্রাম নিয়ে বাস্তববাদী। চেখভের লেখা ছিল সহজ সরল, তবে গভীর ও অর্থবহ। শব্দ ব্যবহারে সংযমী হলেও তিনি অসাধারণ দক্ষতায় ভাবনা ও আবেগের সূক্ষ্মতা তুলে ধরতেন। যখন তাঁর সমসাময়িক রুশ লেখকেরা বীরত্বপূর্ণ চরিত্র ও বিশদ বিশ্লেষণে মনোযোগ দিচ্ছিলেন, চেখভ তখন ভিন্ন পথ বেছে নেন। তিনি সংলাপের সূক্ষ্মতা, ছোট ছোট ইঙ্গিত ও নিখুঁত বিবরণের মাধ্যমে তাঁর গল্পগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। নিজের লেখার ধরনকে তিনি নিরপেক্ষ রচনাশৈলী বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি কোনো ব্যক্তিগত মতামত আরোপ না করে জীবনকে ঠিক তেমনভাবে উপস্থাপন করতেন বাস্তবে তা যেমন। পৃষ্ঠা ৭৬। লেখক হিসেবে তিনি একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক ছিলেন। তিনি তার চরিত্রদের না দোষারোপ করতেন, না তাদের সমর্থন করতেন। তিনি নিজে তাদের বিচার করতেন না, আর পাঠকের ওপরও বিচারের ভার চাপিয়ে দিতেন না। তাঁর বিখ্যাত নাটক দ্য সি গার্ল এবং আঙ্কেল ভানিয়া আর ছোট গল্প দ্য বেট ও দ্য লেডি উইথ দ্য ডগ স্বাভাবিক মানব সম্পর্ক ও আবেগকে তুলে ধরে। তিনি কোনো স্পষ্ট নৈতিক শিক্ষা দেননি বা গল্পের পরিণতি গুছিয়ে উপস্থাপন করেননি। তাঁর রচনাগুলো বাস্তব জীবনের প্রতিবিম্ব, যেখানে অনেক কিছুই অনিশ্চিত ও অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। চেখভের বিশেষত্ব ছিল সাধারণ মুহূর্তগুলোর মধ্য দিয়ে জীবনের জটিলতা প্রকাশ করা। তাঁর লেখা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ছোট ছোট ঘটনাতেও গভীর অর্থ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাঁর সাহিত্যের এই অনন্য বৈশিষ্ট্যই সেটিকে কালজয়ী ও হৃদয়স্পর্শী করে তোলে। ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য স্টোরি। Anton Chekhov's The Bet is a compelling short story that explores themes of greed, the value of human life, and the pursuit of knowledge. First published in 1889, the story presents a heated debate between a banker and a young lawyer regarding capital punishment and life imprisonment. To prove his argument, the lawyer agrees to undergo voluntary solitary confinement for 15 years in exchange for a large sum of money. He believes that knowledge and inner strength will help him endure the isolation. As time passes, quote, the bet, unquote, delves into human nature, materialism, and personal transformation. Chekhov shifts the focus from the wager to a deeper reflection
on wisdom and life's meaning. The lawyer changes from a confident young man to an enlightened thinker. The banker, in contrast, becomes desperate and morally weak. The story highlights the fleeting nature of wealth and the enduring power of knowledge. Written in Chekhov's realist style, the bet questions the true value of wealth and the impact of suffering on the human spirit. Its open-ended conclusion and deep themes make it a timeless exploration of ambition, solitude, and the search for truth. The story's open-ended conclusion and deep philosophy make it a timeless creation which reflects the eternal search for ambition, solitude, and truth. গল্পটির ভূমিকা অ্যান্টন চেকভের দ্য বেট একটি মনোমুগ্ধকর ছোট গল্প যা লোভ, মানবজীবনের মূল্য ও জ্ঞানের সাধনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গভীরভাবে অনুসন্ধান করে। 1889 সালে প্রথম প্রকাশিত এই গল্পে এক ব্যাংকার ও এক তরুণ আইনজীবীর মধ্যে মৃত্যুদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নৈতিকতা নিয়ে এক উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। নিজের যুক্তির যথার্থতা প্রমাণ করতে আইনজীবী স্বেচ্ছায় 15 বছর বন্দী থাকার সিদ্ধান্ত নেন, যার বিনিময়ে তাঁকে বিপুল অর্থলাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তরুণ আইনজীবীর বিশ্বাস, জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে এই বন্দিজীবনের একাকিত্ব সহ্য করার শক্তি দেবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্য বেট মানব প্রকৃতি, বস্তুবাদ ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরকে অনুসন্ধান করে। চেখভ বাজির প্রসঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে জ্ঞান ও জীবনের অর্থের গভীরতর অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। আইনজীবী এক দুঃসাহসী তরুণ থেকে হয়ে ওঠেন এক আলোকিত চিন্তক। অপরদিকে ব্যাংকার ক্রমশ নৈতিকভাবে দুর্বল ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। গল্পটি ধন সম্পদের ক্ষণস্থায়ী মোহ ও জ্ঞানের চিরস্থায়ী শক্তির মধ্যেকার বৈপরীত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। চেখভের বাস্তববাদী লিখনশৈলীতে রচিত দ্য বেট গল্পটি সম্পদের প্রকৃত মূল্য এবং মানুষের মনের ওপর দুঃখ কষ্টের প্রভাব নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগায়। গল্পের সুনির্দিষ্ট উত্তরবিহীন উপসংহার ও গভীর জীবন দর্শন এটিকে এক কালজয়ী সৃষ্টি করে তুলেছে, যা উচ্চাশা, একাকিত্ব ও সত্যের চিরন্তন অনুসন্ধানকে প্রতিফলিত করে। সামারি অফ দ্য স্টোরি। Summary of the story. A heated debate leads to a bet. At a party, a banker and a young lawyer argue about capital punishment versus life imprisonment. To prove his stance, the lawyer agrees to spend 15 years in solitary confinement for 2 million rubles. The lawyer begins his isolation. The lawyer remains confined in a lodge in the banker's garden. He spends his time reading books, learning languages, and deeply studying philosophy and religion. The banker faces financial ruin. 15 years later, the banker realizes that he cannot pay the lawyer 2 million rubles. Doing so would bankrupt him. He falls into a deep crisis. The banker plans to kill the lawyer on the final night. On the night before the lawyer's release, the banker sneaks into the lodge. He had planned to kill the lawyer to avoid paying him 2 million rubles. However, he finds a letter there. In it, the lawyer renounces the bet and rejects wealth and material pursuits. The lawyer walks away before winning. A few hours before the completion of his 15-year term, the lawyer voluntarily leaves the lodge, thus breaking the bet. The banker, feeling relieved, locks the letter away as proof. গল্পটির সারাংশ:
উত্তপ্ত তর্কের জেরে বাজি ধরা হয়। এক পার্টিতে মৃত্যুদণ্ড বনাম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে একজন ব্যাংকার ও একজন তরুণ আইনজীবীর তীব্র বিতর্ক হয়। নিজের মতের যথার্থতা প্রমাণ করতে আইনজীবী স্বেচ্ছায় 15 বছর একাকী বন্দী থাকার শর্তে 2 মিলিয়ন রুবেল পাওয়ার বাজিতে সম্মত হন। আইনজীবীর বন্দী জীবন শুরু হয়। ব্যাংকারের বাড়ির বাগানের একটি কুটিরে সম্পূর্ণ একা বন্দী থাকেন আইনজীবী। তিনি বই পড়ে, ভাষা শিখে এবং দর্শন ও ধর্মের বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করে তাঁর সময় কাটান। ব্যাংকার আর্থিক সংকটে পড়েন। 15 বছর পর ব্যাংকার বুঝতে পারেন যে তিনি আইনজীবীকে 2 মিলিয়ন রুবেল দিতে পারবেন না, কারণ এতে তিনি দেউলিয়া হয়ে যাবেন। ফলে তিনি এক গভীর সংকটে পড়েন। ব্যাংকার শেষ রাতে আইনজীবীকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। আইনজীবীর মুক্তির আগের রাতে ব্যাংকার গোপনে কুটিরে প্রবেশ করেন। তিনি আইনজীবীকে হত্যা করে 2 মিলিয়ন রুবেল না দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু সেখানে তিনি একটি চিঠি দেখতে পান। চিঠিতে আইনজীবী বাজি ত্যাগের কথা জানান, পৃষ্ঠা 77, এবং সম্পদ ও ভোগ বিলাস প্রত্যাখ্যান করেন। জয়ের আগেই আইনজীবী বিদায় নেন। 15 বছর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে আইনজীবী স্বেচ্ছায় কুটির ছেড়ে চলে যান। ফলে বাজি ভঙ্গ হয়। ব্যাংকার স্বস্তি পেয়ে চিঠিটি প্রমাণ হিসেবে তালাবদ্ধ করে রাখেন। Critical estimate of the story. Introduction. Anton Chekhov's The Bet is a thought-provoking story about human values, the pursuit of happiness, and the transformative power of knowledge. It tells the story of a bet between a banker and a lawyer who argue about capital punishment and life imprisonment. The lawyer insists that any life is better than death, as it allows for existence and experience, no matter the suffering. To prove his point, he agrees to stay in solitary confinement for 15 years in exchange for 2 million rubles. The story explores themes of wealth, knowledge, isolation, and the deeper meaning of human existence. Plot overview. At a party, a banker and a lawyer make a daring bet. The lawyer agrees to spend 15 years in solitary confinement to prove that life is better than death, with 2 million rubles at stake. In isolation, he devotes himself to books, music, and philosophy, gaining immense knowledge but also experiencing the burden of solitude. Meanwhile, the banker's fortune crumbles, and as his financial troubles mount, he plots to kill the lawyer to escape his debt. But before the bet ends, the lawyer renounces the money and walks away, declaring wealth meaningless. The banker, though relieved, is left deeply shaken, realizing his own moral decay. Themes and analysis. 1. Wealth and materialism. In the beginning, both men see money as a source of power and success. The banker believes wealth brings control, while the lawyer sees it as a reward for endurance. However, as years pass in solitude, the lawyer's mindset shifts. He realizes that material wealth holds no true value. By rejecting the money, he proves that knowledge and wisdom are far greater than riches. 2. The power of knowledge. Books become the lawyer's only companions, shaping his mind and perspective on life. He studies literature, philosophy, and science, which broaden his understanding of existence. However, his wisdom leads to disillusionment as he realizes life's emptiness and futility of human desires. The story asserts that deep knowledge can result in either happiness or detachment from reality. 3.
isolation, enlightenment or ruin. The lawyer's years in solitude transform him in unexpected ways. At first, he struggles with loneliness and despair. Over time, he finds comfort in reading and self reflection. Yet, his isolation also distances him from society and human connections. The story makes us wonder whether isolation leads to enlightenment or destruction. 4. The moral and psychological impact of the bet. The bet, which began as a test of endurance, turns into a life-changing experience for both men. The lawyer gains wisdom but loses his attachment to leading a worldly life. The banker, on the other hand, deteriorates morally. His fear of losing money pushes him to the edge of murder. In the end, neither truly wins. The lawyer renounces the prize and the banker is left haunted by his actions. Character analysis. The story presents two powerful yet unnamed characters, the banker and the lawyer. It explores their strong wills and opposing views on life and death. Both undergo profound transformations. The banker, once confident and wealthy, becomes so desperate that he considers murder, and the lawyer, who once valued money over freedom, gains new-found wisdom after 15 years of solitude. Ultimately, he renounces material wealth and detaches himself from the world. Narrative style. Chekhov's writing is simple yet profound. He adopts a casual, effortless tone that flows naturally. Instead of lengthy descriptions, he focuses on the character's thoughts and emotions. His language is both succinct and simple, yet it reveals profound insight. The ending is both ironic and unexpected, compelling the readers to reflect on what truly matters in life. Irony and symbolism. The irony in the bet is that neither man wins. The lawyer, once desperate for wealth, walks away from it, while the banker, who risked nothing, nearly loses everything. The story symbolizes the clash between materialism and intellectualism, showing how both can lead to emptiness. The bet itself is a foolish game of pride and ambition, having no actual worth. In the end, the lawyer's sudden departure makes the entire ordeal meaningless. Conclusion. The Bet is a powerful story about wealth, wisdom, and human nature. It highlights that money is not the key to true happiness. Instead, knowledge and freedom hold greater value. The story encourages us to reflect on what truly matters and whether our pursuits lead to fulfillment or emptiness. গল্পটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। ভূমিকা। আন্তন চেকভের দ্য বেট মানুষের মূল্যবোধ, সুখের সন্ধান এবং জ্ঞানের পরিবর্তন করার ক্ষমতার ব্যাপারে একটি গভীর ভাবনা উদ্রেককারী গল্প। এটি একজন ব্যাংকার এবং একজন আইনজীবীর মধ্যে একটি বাজির গল্প, যেখানে তাঁরা মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাবাসের যথার্থতা নিয়ে বিতর্ক করেন। আইনজীবী মনে করেন যে কোনোভাবে বেঁচে থাকাই মৃত্যুর চেয়ে ভালো, কারণ তা কষ্টদায়ক হলেও অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতার সুযোগ দেয়। নিজের মত প্রমাণ করতে তিনি 2 মিলিয়ন রুবেলের বিনিময়ে 15 বছর একাকিত্বে বন্দী থাকতে রাজি হন। গল্পটি ধনসম্পদ, জ্ঞান, বিচ্ছিন্নতা এবং মানুষের অস্তিত্বের গভীরতর অর্থ নিয়ে অনুসন্ধান করে।
কাহিনী বিন্যাসের ধরন। একটি পার্টিতে একজন ব্যাংকার ও একজন আইনজীবীর মধ্যে এক দুঃসাহসিক বাজি হয়। আইনজীবী 2 মিলিয়ন রুবলের বিনিময়ে 15 বছর একাকী বন্দী থাকতে রাজি হন। পৃষ্ঠা 78, যাতে তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে জীবন মৃত্যুর চেয়ে শ্রেয়। বন্দিদশায় তিনি বই পড়া, গান শোনা এবং দর্শন চর্চায় নিজেকে নিমগ্ন করেন। এতে তিনি বিপুল জ্ঞান অর্জন করলেও নিঃসঙ্গতার ভারও অনুভব করেন। এদিকে ব্যাংকারের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। আর্থিক সমস্যা বাড়তে থাকায় তিনি আইনজীবীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন, যাতে বাজির অর্থ তাঁকে দিতে না হয়। কিন্তু বাজির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আইনজীবী নিজেই পুরস্কারের টাকা ত্যাগ করে বিদায় নেন এবং ঘোষণা করেন যে ধন সম্পদ অর্থহীন। ব্যাংকার স্বস্তি পেলেও নিজের নৈতিক পতন উপলব্ধি করে ভীষণভাবে বিচলিত হন। বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণ। 1. সম্পদ ও বস্তুবাদ। গল্পের শুরুতে দুজনেই অর্থকে ক্ষমতা ও সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে দেখেন। ব্যাংকার বিশ্বাস করেন অর্থই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে, আর আইনজীবী মনে করেন এটি দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পুরস্কার। কিন্তু বছরের পর বছর একাকিত্বে কাটানোর পর আইনজীবীর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। তিনি উপলব্ধি করেন বস্তুগত সম্পদের কোনো প্রকৃত মূল্য নেই। টাকাটা প্রত্যাখ্যান করে তিনি প্রমাণ করেন যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ধন সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। 2. জ্ঞানের শক্তি। আইনজীবীর একমাত্র সঙ্গী হয়ে ওঠে বই, যা জীবনের প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন, যা অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধিকে বিস্তৃত করে। তবে এই প্রজ্ঞা তাঁকে হতাশার দিকে নিয়ে যায়। তিনি জীবনের শূন্যতা ও মানবিক আকাঙ্ক্ষার অসারতা উপলব্ধি করেন। গল্পটি দেখায় যে গভীর জ্ঞান হয় মানুষকে সুখী করে, না হয় বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। 3. বিচ্ছিন্নতা। আত্মজ্ঞান লাভ নাকি পতন। বহু বছরের নিঃসঙ্গতা আইনজীবীর জীবনকে গভীরভাবে বদলে দেয়। প্রথমে তিনি নিঃসঙ্গতা ও হতাশার সঙ্গে লড়াই করেন, কিন্তু ধীরে ধীরে বই ও আত্মচিন্তায় আশ্রয় খুঁজে পান। তবে এই বিচ্ছিন্নতা তাঁকে সমাজ ও মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। নিঃসঙ্গতা তাঁকে আত্মজ্ঞান এনে দিলেও বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। 4. বাজির নৈতিক ও মানসিক প্রভাব। যে বাজিটি শুরু হয়েছিল ধৈর্যের পরীক্ষা হিসেবে, শেষ পর্যন্ত সেটি দুজনের জীবনই বদলে দেয়। আইনজীবী জ্ঞান অর্জন করেন, কিন্তু পার্থিব জগতে জীবনযাপনের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে ব্যাংকার নৈতিকভাবে অধঃপতিত হন। অর্থ হারানোর ভয় তাঁকে খুনের চিন্তা পর্যন্ত নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কেউই জয়ী হন না। আইনজীবী পুরস্কার ত্যাগ করেন, আর ব্যাংকার নিজের নৈতিক অবক্ষয়ের বোঝা নিয়ে আতঙ্কে জীবন কাটান। চরিত্র বিশ্লেষণ। গল্পটি 2 শক্তিশালী অথচ নামহীন চরিত্র, একজন ব্যাংকার ও একজন আইনজীবীকে উপস্থাপন করে। এটি তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ও জীবন মৃত্যু সম্পর্কে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান করে। দুজনের জীবনে গভীর পরিবর্তন আসে। এক সময়ের আত্মবিশ্বাসী ও বিত্তবান ব্যাংকার এতটাই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে খুনের চিন্তাও তাঁর মাথায় আসে। আর আইনজীবী, যিনি একসময় তাঁর স্বাধীনতার চেয়ে টাকাকেই বেশি মূল্য দিতেন, তিনি 15 বছরের একাকিত্বে নতুন প্রজ্ঞা অর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ধন সম্পদের মোহ ত্যাগ করে সমাজ ও পার্থিব জীবনের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেন। আখ্যান শৈলী। চেখভের লিখনশৈলী সহজ সরল অথচ গভীর অর্থবহ। তিনি কোনো ঘোরপ্যাঁচ ছাড়া স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে লেখেন। তিনি দীর্ঘ বর্ণনার বদলে চরিত্রগুলোর চিন্তা ও আবেগের উপর গুরুত্ব দেন, যা গল্পটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। তাঁর ভাষা সংক্ষিপ্ত ও সরল,
কিন্তু তাতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ পায়। গল্পের সমাপ্তি পরিহাসময় ও অপ্রত্যাশিত, যা পাঠকদের জীবনের প্রকৃত মূল্য নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। পরিহাস ও প্রতীকী অর্থ। দ্য বেট গল্পটির সবচেয়ে বড় পরিহাস হল যে শেষ পর্যন্ত কেউই বিজয়ী হন না। একসময় যে আইনজীবী টাকার জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন, তিনি শেষে তা প্রত্যাখ্যান করেন, আর যে ব্যাংকার কোনো ঝুঁকিই নেননি, তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে যান। গল্পটি বস্তুবাদ ও বুদ্ধিবাদের সংঘাতকে তুলে ধরে দেখায় কিভাবে উভয় পন্থাই অবশেষে শূন্যতায় উপনীত হয়। বাজিটা মূলত অহংকার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক অমূলক খেলা, যার কোনো প্রকৃত মূল্য নেই। আইনজীবীর আচমকা সরে যাওয়া পুরো ঘটনাটিকেই শেষ পর্যন্ত অর্থহীন করে তোলে। উপসংহার: দ্য বেট সম্পদ, জ্ঞান ও মানব প্রকৃতি নিয়ে একটি শক্তিশালী গল্প। এটি দেখায় যে প্রকৃত সুখের চাবিকাঠি টাকা নয়, বরং জ্ঞান ও স্বাধীনতাই বেশি মূল্যবান। গল্পটি আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের জীবন কি সত্যিকার অর্থে পরিপূর্ণ, নাকি আমরা অর্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পেছনে ছুটে নিছক শূন্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি? টাইটেল অফ দ্য স্টোরি। The title of Chekhov's famous story, The Bet, captures its central conflict and deeper meaning. It is not merely about a financial or legal wager. Rather, it is a profound test of human nature, values, and the meaning of life. At first, the bet seems like a simple challenge of endurance in exchange for money. However, over time, it considerably transforms both men. The banker, blinded by greed, experiences a moral decline, while the lawyer, despite gaining immense knowledge in solitude, becomes detached from society and real life. The title, The Bet, extends beyond a mere financial gamble. It prompts us to reflect on what truly holds value in life, in knowledge, wealth, or human connection. In the end, the story shows that neither character truly wins, thus revealing a deeper truth about the human condition. গল্পটির শিরোনাম। চেকভের বিখ্যাত গল্প দ্য বেট এর শিরোনামটি এর মূল দ্বন্দ্ব ও গভীর তাৎপর্যকে তুলে ধরে। এটি কেবল একটি আর্থিক বা আইনি বাজি নয়, বরং এটি মানব প্রকৃতি, মূল্যবোধ ও জীবনের অর্থের এক গভীর পরীক্ষা। প্রথম দিকে এই বাজিটি শুধু অর্থের বিনিময় ধৈর্যের একটি সাধারণ পরীক্ষা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বাজি দুই ব্যক্তির জীবনে আমূল পরিবর্তন করে। ব্যাংকার অর্থের মোহে অন্ধ হয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হন, এবং আইনজীবী দীর্ঘকাল একাকিত্বে কাটিয়ে বিপুল জ্ঞান অর্জন করলেও সমাজ ও বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দ্য বেট শিরোনামটি কেবল আর্থিক বাজির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে জীবনের সত্যিকারের মূল্য কিসে, জ্ঞানে, সম্পদে, নাকি মানবিক সংযোগে। শেষ পর্যন্ত গল্পটি দেখায় যে এই বাজিতে কেউই প্রকৃত জয়ী হন না, এবং এভাবে এটি মানব সত্তার এক গভীর সত্য উন্মোচন করে। ক্যারেক্টার্স ইন ফোকাস। কেন্দ্রীয় চরিত্র সমূহ। দ্য ব্যাংকার, a wealthy and confident man who believes in capital punishment over life imprisonment. He is middle-aged, successful and professional. Over the years, financial struggles make him desperate enough to plan murder. ব্যাংকার, একজন ধনী ও আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি যিনি মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবনের চেয়ে উত্তম মনে করেন। তবে বছরগুলো পেরোতে পেরোতে আর্থিক সংকট তাঁকে এতটাই হতাশ করে যে তিনি খুনের পরিকল্পনা করতে বাধ্য হন। দ্য লয়ার, a young impulsive man who accepts the bet to prove his endurance and earn a fortune. After 15 years of solitary confinement, he gains immense knowledge, but
ultimately rejects material wealth and human society. আইনজীবী একজন তরুণ ও আদর্শবাদী ব্যক্তি যিনি ধৈর্যের পরীক্ষা ও বিপুল অর্থ লাভের জন্য বাজি গ্রহণ করেন। তবে 15 বছরের একাকী বন্দিদশার পর তিনি বিপুল জ্ঞান অর্জন করলেও সম্পদ ও মানব সমাজকে প্রত্যাখ্যান করেন। Symbols 15 years. Each symbolizes the test of endurance. Time transforms the lawyer into an enlightened soul and the banker into a broken man. The lodge. It symbolizes isolation from society. It becomes a place of solitude where the lawyer undergoes intellectual and spiritual transformation. Books. They symbolize knowledge and intellectual growth. Books become the lawyer's only connection to the world, helping him gain wisdom and ultimately reject material wealth. Letter. It is the symbol of the lawyer's final realization. In his letter, the lawyer renounces materialistic wealth, proving that spiritual enlightenment is superior to wealth. 2 million rubles. It symbolizes the illusion of wealth. The lawyer once desired it, but later abandoned it, while the banker almost committed a crime to keep it. The bankers gaze at the sleeping lawyer. It symbolizes a moment of reckoning. Seeing the frail lawyer, the banker realizes his own moral downfall. The safe. It symbolizes protection, secrecy, and moral evasion. The safe hints at the banker's desire to protect his wealth, conceal the truth, and avoid confronting his moral downfall. প্রতীক 15 বছর। এটি সহ্যশক্তির পরীক্ষার প্রতীক। সময় আইনজীবীকে আত্মজ্ঞান সম্পূর্ণ করে তোলে এবং ব্যাংকারকে পরিণত করে এক বিধ্বস্ত মানুষে। কুটির এটি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। এটি একাকিত্বের স্থান হয়ে ওঠে যেখানে আইনজীবী বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যান। বই বই জ্ঞান ও বৌদ্ধিক বিকাশের প্রতীক। বই হয়ে ওঠে জগতের সাথে আইনজীবীর একমাত্র যোগাযোগ, যা তাঁকে প্রজ্ঞালাভে সহায়তা করে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পদের মোহ পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। চিঠি এটি আইনজীবীর চূড়ান্ত উপলব্ধির প্রতীক। চিঠিতে আইনজীবী জাগতিক সম্পদ ত্যাগের ঘোষণা করেন, যা প্রমাণ করে যে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা সম্পদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। 2 মিলিয়ন রুবেল এটি সম্পদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতীক, যা একসময় আইনজীবীর কাঙ্ক্ষিত ছিল, পরে তিনি তা পরিত্যাগ করেন, আর ব্যাংকার তা হারানোর ভয়ে প্রায় একটি অপরাধ করে বসেন। ঘুমন্ত আইনজীবীর দিকে ব্যাংকারের দৃষ্টি। এটি এক মোক্ষম উপলব্ধির প্রতীক। শীর্ণকায় আইনজীবীকে দেখে ব্যাংকার নিজের নৈতিক পতন উপলব্ধি করেন। সিন্দুক এটি সুরক্ষা, গোপনীয়তা ও নৈতিক বিচ্যুতি এড়ানোর প্রতীক। সিন্দুকটি ব্যাংকারের নিজের সম্পদের সুরক্ষা, সত্য গোপন করা এবং নিজের নৈতিক পতনের মুখোমুখি হতে না চাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। স্টোরি অ্যাট এ গ্লান্স, বেসিক ইনফরমেশন। টাইটেল, শিরোনাম দ্য বেট। টাইম অফ পাবলিকেশন, প্রকাশকাল 1889, 1889 খ্রিস্টাব্দ। অথর, লেখক আন্তন চেকভ। লিটারেরি পিরিয়ড, সাহিত্যিক কালপর্ব রাশিয়ান রিয়ালিজম, রুশ বাস্তববাদ। ন্যারেটর, কথক, এ থার্ড পারসন omniscient ন্যারেটর, প্রথম পুরুষ সর্বজ্ঞ কথক। ন্যারেটিভ টেকনিক, কথন শৈলী, এ থার্ড পারসন অল নোয়িং পার্সপেক্টিভ। দ্য ন্যারেটর নোজ দ্য থটস অ্যান্ড অ্যাকশনস অফ অল ক্যারেক্টার্স। প্রথম পুরুষে বর্ণিত সর্বজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি, কথক সব চরিত্রের ভাবনা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত। টাইপ অর জেনার, ধরন। শর্ট স্টোরি, ছোট গল্প। সেটিং, পটভূমি। টাইম, সময়।
The story spans 15 years, beginning on a dark autumn night during a party at the banker's house and ending on the night before the lawyer's release. গল্পটি 15 বছর জুড়ে বিস্তৃত, যা শুরু হয় এক অন্ধকার শরতের রাতে ব্যাংকারের বাড়ির পার্টিতে এবং শেষ হয় আইনজীবীর মুক্তির আগের রাতে। প্লেস, স্থান। The story is primarily set in the banker's house and a secluded lodge in his garden, where the lawyer voluntarily spends 15 years in solitary confinement. গল্পটির প্রধান ঘটনাস্থল ব্যাংকারের বাড়ি এবং তাঁর বাগানের একটি নির্জন কুটির, যেখানে আইনজীবী স্বেচ্ছায় 15 বছর একাকী বন্দিদশায় কাটান। পৃষ্ঠা 80। থিমস। বিষয়বস্তু: লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ভার্সেস ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বনাম মৃত্যুদণ্ড। দ্য স্টোরি কন্ট্রাস্টস লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট উইথ ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, কোয়েশ্চেনিং উইচ ইজ মোর হিউম্যান অ্যান্ড এক্সপ্লোরিং দেয়ার সাইকোলজিক্যাল এফেক্টস। গল্পটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের তুলনা করে, কোনটি বেশি মানবিক তা প্রশ্ন তোলে এবং তাদের মানসিক প্রভাব বিশ্লেষণ করে। দ্য ইলিউশন অ্যান্ড ফিউটিলিটি অফ ওয়েলথ, ধন সম্পদের মায়া ও অসারতা। মানি লুজেস মিনিং ওয়েন ফেসড উইথ নলেজ অ্যান্ড টাইম, সময় ও জ্ঞানের কাছে অর্থ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। মেটেরিয়ালিজম ভার্সেস ইন্টেলেকচুয়ালিজম, বস্তুবাদ বনাম বৌদ্ধিক চেতনা। এ ব্যাটল বিটুইন গ্রিড অ্যান্ড এনলাইটেনমেন্ট, লোভ ও প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব। দ্য ডাউনফল অফ প্রাইড অ্যান্ড অ্যাম্বিশন, গর্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পতন। দ্য বেট ডেস্ট্রয়েজ বোথ মেন ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ, বাজির ফলে দুই ব্যক্তি ভিন্নভাবে বিপর্যস্ত ও পরাজিত হয়। ক্লাইম্যাক্স, চূড়ান্ত পর্যায়। দ্য ব্যাংকার স্নিক্স ইনটু মার্ডার the lawyer and dodge the payout, only to discover a letter in which the lawyer had rejected wealth and the bet itself. ব্যাংকার কুটিরে ঢুকে আইনজীবীকে খুন করার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু সেখানে তিনি একটি চিঠি পান যেখানে আইনজীবী টাকা ও বাজি পরিত্যাগের কথা জানিয়েছেন। অ্যান্টাগনিস্ট, প্রতিপক্ষ। দ্য ব্যাংকার ড্যাশ his greed, fear and selfishness fuel the conflict. ব্যাংকার, তাঁর লোভ, ভীতি ও স্বার্থপরতা গল্পের দ্বন্দ্ব তৈরি করে।